and it is. Ladies and gentlemen, now we are going to present a video documentary highlighting the activities and programs of IUT. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. IUT is a subsidiary organ of the Organization of Islamic Cooperation, commonly known as OIC. The leaders of the Ummah established this university with a vision to prepare the youth of the Ummah to face the challenges of the 21st century, especially in the field of science, technology and technical education. This university is a great achievement with the successful collaboration between OIC and Bangladesh. We gratefully acknowledge and pay tribute to our visionary father of the nation, Bongo Bondhu Sheikh Mujibur Rahman, who led Bangladesh to become a member of the OIC in August 1974, and emphasized the importance on unity within the Muslim Ummah. His persistent vision inspires and encourages even today's young generation to strive for progress and success. In continuation of her father's legacy, Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, has fulfilled her promise to the women of the Muslim Ummah to support the construction of the IUT Female Hall of Residence. This initiative intends to the women empowerment and promote women in engineering and technology. The magnificence of this campus lies not only in its imposing architecture but also in its broad diversity of international student population. Students from OIC member states study here and live on the campus. The experience of living in the dormitories with fellow students from different cultures and the unique opportunity to make friends from different countries tied by the common faith. Speaking of the Islamic architecture, each of the campus infrastructures of IUT is built using exposed red brick walls, a style known as bond. These walls represent the strong Islamic bond among the students of IUT. One of the distinct features of the campus is the 5 pillars, which is located close to the gate of the entrance, representing the 5 fundamental pillars of Islam, namely Shahada, Salat, Zakat, Saum and Hajj. The central court is the heart of the campus, around which stand the auditorium, library, cafeteria, administrative building and the central mosque. There is also a beautiful lake inside the campus, including more architectural feats all through the campus. After all, the aesthetic beauty of the whole campus was designed by the Turkish architect Pamir Mehmet. Among the other buildings, IUT has academic buildings, laboratory buildings, halls of residences, utility buildings, student centers, gymnasium, laundry building and medical center. The Female Hall of Residence has been built recently with funding from the host country Bangladesh, as committed earlier by the Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina. IUT believes in offering world-class education. It has 7 departments: mechanical and production engineering, electrical and electronic engineering, computer science and engineering, civil and environmental engineering, business and technology management, technical and vocational education, and natural sciences. Students can enroll themselves in the bachelor's, master's, and PhD programs. IUT has well-facilitated classrooms, a large library, advanced laboratories, workshop, etc. Interdisciplinary research work are conducted at different departments and institutes. And then comes the student life at IUT. Now, who better to tell that than the students themselves? Let's hear what they have to say. I am Jamal Hazara from Afghanistan. The best thing about IUT is students who stay in top on the admission merit list receive the scholarship for studying at IUT. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Bahir Rauda and I am from Cameroon. I would like to use this opportunity to thank the Honorable Prime Minister of Bangladesh for providing us with the female halls of residence. I am Nyekonge Amira from Cameroon. I came to know about the education programs of IUT. I was actually very impressed, so I chose this university over other universities. I'm Khadija from Morocco. IUT encourages us to do extracurricular activities through different societies. IUT has a beautiful campus to enjoy with friends of different cultures.
I am Zarin Tasnim. I am a Bangladeshi student. I think myself very opportunate and I am truly grateful for the thought and the effort put into creating an environment that fosters learning and overall well-being. As a female student, I am very much pleased to be here, and furthermore, I would like to thank our Honorable Prime Minister for establishing female dormitory on our campus. The food and dorm facilities are very well at IUT. There are lots of opportunities for sports and other recreational facilities like gymnasium, football, cricket, indoor and outdoor basketball, lawn tennis, table tennis, gym, etc. IUT has been following a policy of evolution where the expansion of departments and programs is carried out after careful thought. IUT's dream is to create a generation of leaders using cutting-edge technologies who will not be the fittest but also be the nicest. Ladies and gentlemen, now Professor Dr. Muhammad Rafiqul Islam, Honorable Vice Chancellor of IUT, will deliver the welcome speech. Bismillahirrahmanirrahim. Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh and the chief guest of this convocation. Guest of honors, Her Excellency Dr. Dipu Moni, MP, Honorable Education Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Honorable Foreign Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency Hissan Ibrahim Taha, Chancellor of IUT and Secretary General of OIC, His Excellency Professor Dr. Saleh Ibrahim Al-Kashimi, Honorable Chairman of the Governing Board of IUT and Deputy Minister for Education, Kingdom of Saudi Arabia, Honorable Members of the Parliament, delegates from OIC, Excellencies, members of the Diplomatic Corps, members of the General Assembly and Academic Council, distinguished guests, management, faculty and staff members of IUT, my dear graduating students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my privilege and honor to welcome you all to the 35th convocation of the Islamic University of Technology, IUT. IUT is an institution established by 57 nation organization of Islamic cooperation and hosted by our great country, Bangladesh, known for its warm hospitality with rich cultural heritage. I would like to express our thanks and deep gratitude to our chief guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, for kindly gracing this convocation. Despite her extremely busy schedule at home and abroad, she has been kind enough to accept our invitation to be the chief guest. Her Excellency's kind presence in this event manifests her deep personal interest in the development of human resources of the Islamic Ummah. I express our gratefulness to His Excellency Hissan Ibrahim Taha, the Secretary General of OIC and Chancellor of the University, for the efforts that he has been making for the development of the university. I take this opportunity to express my gratitude to the guest of honors, Her Excellency Dr. Dipu Moni MP, Honorable Education Minister, and His Excellency Dr. Abdul Momen MP, Honorable Foreign Minister, for their kind support to the university over the years and their gracious presence. I would like to take this opportunity to express my gratitude to the members of the General Assembly and the Academic Council of IUT for their spontaneous cooperation in all of our activities. We would also like to put on record our debt of gratitude to all the member states of OIC in general and the host country in particular for regularly providing us with moral, material and intellectual support to help
run this institution. I thank you all, excellencies and distinguished guests, for kindly inspiring us with your kind presence. Ladies and gentlemen, at this memorable event, I recall with deep gratitude our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose visionary leadership Bangladesh joined the OIC in 1974. His realization of the necessity of collective voice of the Ummah on issues of global importance proved to be prophetic. The great leader appreciated long back the importance of unity and solidarity within and beyond the Ummah. His vision still inspires us to move ahead as a nation. I am pleased to inform this August gathering that, translating the assurance of our Honorable Prime Minister, the host government funded the construction of the female dormitory up to 3rd floor, paving the way for admission for female students. We hope that the host government, in a further expression of generosity, will come forward to strengthen its support to the capacity building of this university in the years ahead. Excellencies, ladies and gentlemen, in this academic year, 2021 and 2022, a total of 550 students graduated from the university, out of which 117 are female, 51 number are international from 14 countries, representing Asian, African, and Arab regions of OIC. Dear graduating students, today is one of the memorable day, not only for your life, but also a milestone in the success stories of our university. On this special day, I offer my heartfelt congratulations on your well-deserved success. Today, you join the ranks of IUTians who are spread all over the world, earning laurels for yourselves as well as for your respective nations and the Ummah at large. This convocation is a celebration of our accomplishments and a testament to your dedication to learning and the sacrifice made by your parents and guardians. Excellencies, ladies and gentlemen, at our university, we have always strived to uphold the high standards of education by maintaining an environment conducive to critical thinking, innovation, and intellectual curiosity. One of is education. I am happy to mention here that our graduates are highly sought after in the global job market, particularly for their hard and soft skills. Excellencies, IUT has chalked out a plan in the light of the Program of Action 2025 and STI agenda of OIC, as well as the Sustainable Development Goal that would be implemented phase by phase. Honorable Chief Guest, we have been successful in creating a conducive and supportive environment for our students. However, as our institution grows, we face the need for additional infrastructure to meet the demands of our increasing student population. Currently, we are planning a number of projects to address these requirements. The first one is the establishment of a new male residential hall, while the second one is the vertical expansion of our existing female residential hall with a view to meeting the increasing demand for accommodation. We are well aware of your visionary leadership and commitment to promoting education and research. Your support for this endeavor would not only strengthen our institution, but also contribute to the progress of Muslim Ummah by nurturing the leaders and innovators of tomorrow. Distinguished guests, I would like to thank you all once again for your gracious presence and encouragement. I thank especially the Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, for her continued support and interest in the affairs of the university. May Almighty Allah's peace and blessings be showered upon all of us. May Almighty Allah continue to guide our Ummah to the straight path so that we can succeed both in this world and the thereafter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Long live IUT, long live OIC.
Thank you, Honorable Vice Chancellor of IUT, for your welcome speech. Ladies and gentlemen, now the degrees of the Department of IUT for the academic year 2021-2022 will be conferred by the Honorable Chancellor of IUT, His Excellency Hussein Brahim Taha. On behalf of the Honorable Chancellor, Professor Dr. Mohammad Rafiqul Islam, Honorable Vice Chancellor of IUT, will read the citations associated with the conferment of the degrees and diplomas, as well as citations associated with the OIC and IUT gold medals. Mesdames et messieurs, les diplômes des différents départements de l'UIT pour l'année académique 2021-2022 seront conférés par l'honorable chancelier de l'UIT, Son Excellence Hussein Brahim Taha. Au nom de l'honorable chancelier, le professeur Dr Mohammad Rafiqul Islam, honorable vice-chancelier de l'UIT, lira les citations associées à la remise des diplômes ainsi que les citations associées aux médailles d'or de l'OCI et de l'UIT. Je vais déléguer la parole au docteur Mohammad Rafiqul Islam, vice-chancelier de l'Université islamique de technologie, le pouvoir de lire les citations relatives à l'attribution des diplômes pour l'année académique 2021-2022. Excellence, monsieur, vous avez la parole. I delegate the authority to Professor Dr. Mohammad Rafiqul Islam, Vice Chancellor of IUT, to read the citations related to the conferment of degrees and diplomas for the academic year 2021-2022, and also the citations related to the OIC and IUT gold medals for the academic year 2021-2022. Professor Dr. Muhammad Rezaul Karim, Dean, Faculty of Science and Technical Education, will now present to the Vice Chancellor the students for the award of degrees and diplomas for the year 2021-2022. Mr. Vice Chancellor, I present before you the candidates who have satisfied the requirement in full for the award of the degree of Masters of Science in Technical Education, degree of Bachelor of Science in Technical Education, and degree of Diploma in Technical Education. By virtue of the authority vested on me as the Vice Chancellor of IUT, I admit you to the degree of Master of Science in Technical Education, degree of Bachelor of Science in Technical Education, and degree of Diploma in Technical Education. And charge you that by your conduct and character you will prove worthy of the same and rise to the occasion to serve the Islamic Ummah. So, graduates, please take your seats. So, Mr. Vice Chancellor, I present before you the candidates who have satisfied the requirement in full for the award of the degree of Bachelor of Business Administration in Technology Management. By virtue of the authority vested on me as the Vice Chancellor of IUT, I admit you to the degree of Bachelor of Business Administration in Technology Management. And charge you that by your conduct and character you will prove worthy of the same and rise to the occasion to serve the Islamic Ummah. Graduate, please take your seats. Thank you.
Professor Dr. Muhammad Zahid Hussain, Dean, Faculty of Engineering and Technology, will now present to the Vice Chancellor the student for the award of degrees for the academic year 2021-2022. Assalamu alaikum. Mr. Vice Chancellor, I present before you the candidates who have satisfied the requirements in full for the award of the degree of Master of Science in Mechanical Engineering and degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering. By virtue of the authority vested on me as the Vice Chancellor of IUT, I admit you to the degree of Master of Science in Mechanical Engineering. Graduates, please take your seats. No? And degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering. And charge you that by your conduct and character you will prove worthy of the same and rise to the occasion to serve the Islamic Ummah. Graduates, please take your seats. Mr. Vice Chancellor, I present before you the candidates who have satisfied the requirements in full for the award of the degree of Master of Science in Electrical and Electronic Engineering, degree of Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. By virtue of the authority vested on me as the Vice Chancellor of IUT, I admit you to the degree of Master of Science in Electrical and Electronic Engineering and degree of Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering, and charge you that by your conduct and character you will prove worthy of the same and rise to the occasion to serve the Islamic Ummah. Graduates, please take your seats. Mr. Vice Chancellor, I present before you the candidates who have satisfied the requirements in full for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Computer Science and Engineering. Only one. Degree of Master of Science in Computer Science and Engineering. Degree of Master of Science in Computer Science and Applications. Only one. Degree of Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. 2 minutes. And degree of Bachelor of Science in Software Engineering. 2 minutes. By virtue of the authority vested on me as the Vice Chancellor of IUT, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy in Computer Science and Engineering, degree of Master of Science in Computer Science and Engineering, degree of Master of Science in Computer Science and Applications, degree of Bachelor of Science in Computer Science and Engineering, and degree of Bachelor of Science in Software Engineering, and charge you that by your conduct and character you will prove worthy of the same and rise to the occasion to serve the Islamic Ummah. Graduates, please take your seats. Mr. Vice Chancellor, I present before you the candidates who have satisfied the requirements in full for the award of the degree of Master of Science in Civil Engineering and degree of Bachelor of Science in Civil Engineering. By virtue of the authority vested on me as the Vice Chancellor of IUT, I admit you to the degree of Master of Science in Civil Engineering and degree of Bachelor of Science in Civil Engineering, and charge you that by your conduct and character you will prove worthy of the same and rise to the occasion to serve the Islamic Ummah. Graduates, please take your seats. Now,
Doctor of Philosophy certificates will be awarded to the graduates by our Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh. To receive this certificate, Dean, Faculty of Engineering and Technology will now call upon the recipient of the degree of Doctor of Philosophy. One student has graduated with the degree of Doctor of Philosophy in Computer Science and Engineering, and he is Adome Ali from CSE Department. I now call upon the recipient of the degree of PhD in Computer Science and Engineering to come to the dais and receive the certificate from the Honorable Chief Guest. Adome Ali from CSE Department. Graduates, CSE, PhD graduates, CSE Department, please take your seat. Every year, two types of gold medals, namely OIC Gold Medal and IUT Gold Medals, are awarded in recognition of outstanding performance among the graduating students. IUT Gold Medal is awarded to the student who scored the highest CGPA among the graduates of his or her own department program-wise with a minimum CGPA of 3.8. Whereas OIC Gold Medal is awarded to the student who scored the highest CGPA among all the graduates of all the departments taken together. Ladies and gentlemen, now the OIC and IUT Gold Medals for the year 2022 will be awarded by the Honorable Chancellor of IUT, His Excellency Hussein Brahim Taha. On behalf of the Honorable Chancellor, Professor Dr. Muhammad Rafiqul Islam, Honorable Vice Chancellor of IUT, will read the citations associated with the award of gold medals. A student from the Electrical and Electronic Engineering Department has fulfilled all the requirements for the award of the OIC Gold Medal for the academic year 2021-2022. Professor Dr. Muhammad Zahid Hussain, Dean, Faculty of Engineering and Technology, will present to the Vice Chancellor the recipient of the OIC Gold Medal for his academic excellence. Mr. Vice Chancellor, I present before you Muhammad Abu Bakr Siddiq. For the award of the OIC Gold Medal for the academic year 2021-2022 for his meritorious and outstanding result of obtaining a CGPA of 3.994 out of 4 in Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. By virtue of the authority vested on me as the Vice Chancellor of IUT, I admit you to the OIC Gold Medal for the academic year 2021-2022. I now request His Excellency, Secretary General and Chancellor of IUT to kindly hand over the OIC Gold Medal to the recipient.
Muhammad Abu Bakr Siddiq. Recipient of the YC Gold Medal, please take your seat. One student from each other department has fulfilled all the requirements for the award of the IUT Gold Medal. Now, the Dean, Faculty of Engineering and Technology, Professor Dr. Mohammad Zahid Hussain, will present to the Vice Chancellor the recipients of the IUT Gold Medal for the academic year 2021-2022 from the Faculty of Engineering and Technology for their academic excellence, one by one. Mr. Vice Chancellor, I present before you the following graduates for the award of the IUT Gold Medal for academic year 2021-2022 from different programs for their meritorious and outstanding results. They are Farjana Tabassum from the Department of Computer Science and Engineering for obtaining a CGPA of 3.991 out of 4 in Bachelor of Science in Software Engineering. Syed Rifat Rayan from the Department of Computer Science and Engineering for obtaining a CGPA of 3.979 out of 4 in Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Mahnaz Faiza from the Department of Civil and Environmental Engineering for obtaining a CGPA of 3.922 out of 4 in the Bachelor of Science in Civil Engineering. Imrul Qais from the Department of Mechanical and Production Engineering for obtaining a CGPA of 3.888 out of 4 in the Bachelor of Science in Mechanical Engineering. By virtue of the authority vested on me as the Vice Chancellor of IUT, I admit you to the IUT Gold Medals for the academic year 2021-2022. I now request the Honorable Chief Guest to kindly hand over the IUT Gold Medals to the recipients. Farjana Tabassum from the Department of Computer Science and Engineering. Syed Rifat Rayan from the Department of Computer Science and Engineering. Mahnaz Faiza from the Department of Civil and Environmental Engineering.
Imrul Kayes from the Department of Mechanical and Production Engineering. Recipients of the IUT Gold Medals, please take your seats. And thank you very much. Now, Dean, Faculty of Science and Technical Education, Professor Dr. Mohammad Rezaul Karim, will present to the Vice Chancellor the recipient of the IUT Gold Medal for the academic year 2021-2022 from the Faculty of Science and Technical Education for their academic excellence. Mr. Vice Chancellor, I present before you the following graduates for the award of the IUT Gold Medal for the academic year 2021-2022 for their meritorious and outstanding result. Fabia Bushra from the Department of Business and Technology Management for obtaining a CGPA of 3.899 out of 4 in the Bachelor of Business Administration in Technology Management. Ramji Nazi Hussain Al Kaini from the Department of Technical and Vocational Education for obtaining a CGPA of 3.814 out of 4 in the Bachelor of Science in Technical Education. By virtue of the authority vested on me as the Vice Chancellor of IUT, I admit you to the IUT Gold Medals for the academic year 2021-2022. I now request the Honorable Chief Guest to kindly hand over the IUT Gold Medals to the recipients. Okay. Fabia Bushra from Department of Business and Technology Management. Ramji Nazi Hussain Al Kaini from the Department of Technical and Vocational Education. Recipient of the IUT Gold Medal, please take your seats. Thank you. Ladies and gentlemen, His Excellency Hussein Brahim Taha, the Honorable Chancellor of IUT and the Secretary General of OIC, will now deliver his valuable speech. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais faire mon discours en français. Excellences, Madame Cheikh Hasina, Honorable Premier ministre de la République populaire
du Bangladesh, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'Université islamique de technologie, Dr Rafiq al-Islam, vice-chancelier de l'Université, chers professeurs, chers diplômés, Mesdames et Messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le soutien continu à l'Organisation de la coopération islamique et également à ses institutions, compris à l'Université islamique des technologies, le gouvernement du Bangladesh, sous la politique éclairée et le leadership avisé de son Excellence l'honorable Premier ministre, a démontré son engagement envers l'éducation qui, au demeurant, reste essentielle pour le développement économique et social de toute nation. Au nom de tout le monde, ici, je présente mes sincères félicitations à chacun et à chacune d'entre vous. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le mérite de nos remarquables diplômés, obtenus par le fruit de leur travail sans relâche et les efforts qu'ils ont consentis pour y arriver. C'est un sentiment de fierté qui m'anime quand je vois que l'Université islamique de technologie se classe pour la première fois de son histoire à la place 401-450 dans l'établissement de l'Université asiatique pour l'année 2022 et a gardé le même classement pour l'année 2023. Je voudrais, à cette occasion, exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à ces succès. J'ai l'intime conviction que notre université continuera à progresser grâce à notre engagement collectif pour une éducation de qualité, mais également pour la culture de l'excellence et la promotion et la recherche universitaire. Je suis convaincu que collectivement, avec le support des États membres de l'OCI, notamment le Bangladesh, nous pouvons hisser notre université du rang des meilleures institutions académiques du monde. Chers étudiants, chers récipiendaires, les connaissances et les compétences que vous avez acquises ici devront vous servir dans tous les aspects de votre vie future, y compris dans votre parcours professionnel. Je n'ai voulu aucun doute que vous serez à même d'apporter votre contribution positive à l'édification d'un monde meilleur auquel nous tous nous aspirons. La formation dans le domaine de la technologie, des sciences et de l'ingénierie est plus que jamais importante dans notre monde, en constante mutation. Je suis certain que votre éducation et votre formation vous prédestinent à relever le plus grand défi de demain. Je vous encourage à préserver dans l'excellence, tout en vous rappelant les valeurs et les principes que cette institution incarne, l'intégrité, l'excellence et la communauté des valeurs cardinales auxquelles l'islam accorde une importante capitale. En cette occasion unique, joignez-vous à moi-même pour célébrer également l'engagement quotidien de toutes les équipes pédagogiques et éducatives qui n'ont menacé aucun effort pour patiemment et méticuleusement poser les fondements de votre réussite. C'est pour moi le lieu de saluer les efforts du corps professionnel et du personnel administratif qui vous a guidé et soutenu tout au long de votre parcours académique. Une motion particulière de remerciement est réservée au docteur Rafiq al-Islam, le vice-conseiller de l'université, pour son engagement sans faille envers l'université, pour son dévouement, mais aussi pour son sens élevé du devoir accompli. En conclusion, je souhaiterais terminer mon propos par cette inspirante citation de feu Nelson Mandela, ancien président de la République d'Afrique du Sud, qui a dit un jour
L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Ainsi, j'ose espérer que chacun et chacune d'entre vous se donnera l'occasion d'user de cette arme qui vous acquise pour apporter votre impact positif sur la société en général et le monde islamique en particulier. Félicitations encore une fois à tous les diplômés et à leurs familles. Que Dieu vous bénisse dans toutes vos futures entreprises. Merci de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, His Excellency Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Honorable Minister, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, will deliver his valuable speech. Bismillahirrahmanirrahim. Her Excellency Sheikh Hasina, the Honorable Prime Minister of Bangladesh, His Excellency Mr. Hisham Brahim Taha, Secretary General of the OIC, Her Excellency Dr. Dipu Moni, MP, Education Minister, Government of Bangladesh, Excellencies, members of the diplomatic corps, the Vice Chancellor of IUT and the faculty, my dear graduating students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, peace be upon you all. I'm delighted to congratulate you, the new graduates, on the successful completion of your studies. You are certainly one of the luckiest groups from the OIC nations whom Allah the Almighty has bestowed the opportunity to pursue studies in this Center of Excellence, which for years has been producing brilliant graduates in the field of engineering, science, and technology. This is not, however, the end of learning pursuit. Rather, consider it as the foundation for acquiring new knowledge that will assure you to reach the pinnacle of success. While you celebrate today, make the habit of success to realize the ultimate dream of building a knowledge-based, equitable, and just society, not only for the Muslim Ummah, but for the entire humanity. Dear graduates, always keep in mind that you belong to a group whose forefathers enlightened the world with the light of knowledge, flourished the world with the touch of art and culture, kindled the world with the ray of wisdom and hope. It was the Muslim scholars, scientists, philosophers, and academicians who led the world during the Islamic golden ages, dated from 8th century to 13th century. However, today the Muslims are to some extent universally misunderstood. You have the responsibility to regain the glorious history of the Muslim Ummah. After graduating from this prestigious university, you will keep your footprint in your career by bringing in a new, improved, and peaceful dawn for all. Let yourself be inspired by the glorious history of the Muslim Ummah and make a place for yourself in this enlightened world of learning. Let the world know that Muslims can still carry the torch of knowledge and are the harbinger of innovations used for the well-being of humanity. We are the messenger of peace, goodwill, and fellow feeling, and the torchbearers of humanity, not the terrorists or fanatics that the wave of Islamophobia has been trying to depict us. Dear graduates, as you all can strongly sense that we are living in a world where conflict and wars are threatening the harmonious coexistence. Growing religious intolerance is leading to hostility,
interfaith and intercultural differences, in raising the tensions. In addition, pandemic, climate change, and natural disasters are threatening the mankind. These all associated negatives are disrupting the peace and stability across the world. Therefore, we must strengthen our efforts for promoting the message of peace, respect, tolerance, and harmonious coexistence to safeguard each other. My dear friends, the new graduates, you, the young generation, has a crucial role to play. We surely need a generation who is not only equipped with knowledge of science, technology, and innovation, but also possesses human qualities such as compassion, empathy, vision, and tolerance for bringing peace across nations. Excellencies, ladies and gentlemen, the importance of learning in the Islamic tradition is reflected in the several hadiths, including one from Al-Tirmidhi that says, and I quote, "The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim," unquote. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, and I quote, "For him who follows a path for seeking knowledge, Allah will ease for him the path to paradise," unquote. Our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, used to believe in the philosophy that education should build ideal human resources for social, political, and economic development of the country. He believed that education was a fundamental human right and that there should be equal opportunities for education for all, irrespective of religion, caste, or gender. His vision still inspires us to move ahead as a nation. Following his dream of building a Sonar Bangla, a golden Bengal, under the visionary leadership of our Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has made exemplary progress in education sector using information and communication technology and promoting the cutting edge and frontier technologies. I am very happy to note that the Islamic University of Technology has been trying to facilitate the development of human resources in the member states of the OIC within their capacity. I would like to reiterate my government's commitment to continue providing all cooperation and support to this university to achieve its objectives to educate and train youths of the Ummah. Ladies and gentlemen, before I conclude, let me congratulate the Vice-Chancellor and his team on completion of the academic year and organizing this convocation. Finally, the young graduates, when you go on your own, let the feeling of togetherness which you have earned from here remain with you for the future development of you and also the Ummah. I wish you all a bright future and continued success. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. May Bangladesh live forever. Thank you. Now, Her Excellency Dr. Deepu Moni, MP, Honorable Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, will deliver her valuable speech. Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Honorable Minister, His Excellency Mr. A.K. Abdul Momen, Minister of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency Hussein Brahim Taha, Secretary General of OIC, and the Honorable Chancellor of IUT, His Excellency Dr. Saleh Al-Qasmi, Deputy Minister of International Cooperation, Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia, and also the Honorable Chairman of the Governing Board of IUT, members of the Governing Board, the Academic Council of IUT, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, Honorable Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, faculty and staff members of IUT, dear graduates,
ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I begin by paying my highest tributes and deepest respects to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I also pay my respects to the martyrs of 15th of August 1975, martyred 4 national leaders, 3 million martyrs of our war of liberation, and hundreds of thousands of women who were raped during our war of independence in 1971, and all other martyrs who sacrificed their lives for establishing our democratic rights. It is indeed a great pleasure, privilege, and honor for me to attend the 35th convocation of the Islamic University of Technology. On this grand occasion, I congratulate all the new graduates for achieving this glory in their academic life. I would also like to congratulate all parents for their sacrifice to ensure proper education for their children. I'm sure their expectation and sacrifice will not go in vain, and the future will justify the effort they have made for their children's higher education. I also congratulate the respected teachers who worked for their students. Teachers are the main force to ensure quality education and success of the students. I pay my respect to the Honorable Vice Chancellor and the teachers of IUT. Excellencies, it is worth mentioning that an admirable achievement of collaboration between OIC and Bangladesh gave birth to this premier science and technology institution. At the time of establishment, the main objective of this university was to help human resource development in member states of the OIC, particularly in different fields of science, engineering and technology, and vocational education. IUT is continuously working to fulfill its mission by producing quality graduates, where the majority of them are now working in the member states of the OIC and are attached to the enhancement of socio-economic development of the Islamic Ummah. IUT provides a congenial academic atmosphere and quality teaching through a group of highly qualified, talented, competent, motivated, and dedicated teachers, efficient management by hard-working staff, constant help and guidance by a homogeneous and well-informed board of governors, well-planned teaching methods, adequate library and laboratory facilities, and well-designed internationally accepted academic curricula. I believe that the graduating students of the university will uphold the institution's vision and prove themselves successful in combining their academic learning and social responsibilities towards ensuring a brighter world. I'm delighted to hear that the first batch of female students of IUT have already completed their graduation and started contributing their knowledge, skills, and wisdom to the Muslim Ummah and the entire world. I therefore request the member states of OIC to provide adequate funds so that female hostels and other necessary facilities can be developed to their highest standard. I'm also requesting the IUT authority and the OIC member states to increase the number of female students within their capacity. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina especially emphasizes on women's empowerment by enhancing the opportunity for women's higher education. Dear graduates, graduation is a significant step in your education, and the entire IUT community wishes you the very best on this momentous occasion. I encourage you to make the most of your IUT qualification through your contribution to your chosen profession and the community. It is an auspicious occasion for the graduates who are going to enter a new world of practical experiences after years of academic learning. Now is the time for them to apply the knowledge and tools provided by their schools in their lives. Education can uplift the morals of the students and turn them into not only successful people, but also responsible and conscientious human beings. I'm sure that IUT has inculcated the students with the values of social welfare, ethical perspectives, and a vision for a better world. Over the course of your program, you have developed lifelong friendships and networks. You have also become a valued member of the vibrant IUT community. I invite you to continue your relationship with IUT, to which you have
of graduates is an invaluable resource for you as you embark on your career, with connections across all disciplines in Bangladesh and overseas. I urge you to take advantage of and contribute to this beautiful community of international alumni. Congratulations once again on successfully completing your program. Be proud of what you have worked to achieve and remember those who have supported you to reach this end. I wish you every success as you enter this next exciting stage of your life and career and hope you stay connected with IUT in the years to come. Dignitaries, the main aim of our education is to prepare the new generation to build a modern, smart Bangladesh. We want to ensure knowledge, science, and technology-based world standard education for our future generations. At the same time, we want to prepare our new generations with high moral values, empathy, sense of duty and dignity, and become responsible world citizens. I'm very happy that apart from offering engineering degrees, IUT also offers degrees in technical and vocational education, which is now the prime agenda of the present government under the leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. With a view to increase employability, we are now going to introduce compulsory technical subjects from the secondary level of education that requires a large number of qualified teachers to teach these subjects. I hope the Technical and Vocational Education Department of IUT can work in collaboration with the Bangladesh government to fulfill this noble agenda. Inshallah, we will continue our success and will be able to achieve our goals. We want to work together with the world community, particularly the Muslim Ummah. Ladies and gentlemen, I would like to thank you all for attending this auspicious event and for your patient hearing. I request you to pray for this prestigious institution so that it can continue to serve the Islamic Ummah and the whole of mankind by producing quality graduates. My best wishes to all of you in the future. Thank you all. Allah Hafiz. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. May Bangladesh live forever. We are grateful to our Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, to grace this convocation ceremony as the Chief Guest. The Chancellor of IUT will now hand over the IUT crest to the Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh. Also grateful to our Honorable Chancellor and Secretary General of OIC, His Excellency Hussein Brahim Taha, for his kind presence with us today. Now, Her Excellency Sheikh Hasina, MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, will hand over the crest from the Government of the People's Republic of Bangladesh to the Honorable Chancellor of IUT and Secretary General of OIC, His Excellency Hussein Brahim Taha. We are also grateful to our Honorable Guest of Honor, Her Excellency Dr. Deepu Moni MP, Honorable Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, for her kind presence with us today.
the Honorable Chairman of the Governing Board of IUT, His Excellency Dr. Saleh Ibrahim Al-Kasumi, Honorable Deputy Minister of International Cooperation, Ministry of Honorable Education Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Dr. Deepu Moni. We are also thankful to our honorable guest of honor, His Excellency Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Honorable Minister, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, for his kind presence with us today. The Vice Chancellor of IUT will now hand over the IUT crest to the Honorable Foreign Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency Dr. A.K. Abdul Momen. Now, Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina, MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, will virtually inaugurate the newly constructed Female Hall of Residence of IUT. It is worth noting that the Female Hall of IUT was constructed with the financial grant from the Honorable Prime Minister during her last visit to IUT. Ladies and gentlemen, now our Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina, MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, will deliver her valuable speech. Oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. ওয়াইসি মহাসচিব ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির চ্যান্সেলর এবং সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর, আমার সহকর্মীবৃন্দ, কূটনীতিকবৃন্দ, আইইউটির ভাইস চ্যান্সেলর এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, প্রিয় স্নাতক ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আমি এইমাত্রই আমি একটু বাংলায় বলছি, এটা আমি এইমাত্র আমাদের মেয়েদের জন্য যে হোস্টেল করেছিলাম কিছুক্ষণ আগেই সেটা আমি উদ্বোধন করেছি। আমি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির ফিমেল হলস অফ রেসিডেন্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছি। আমি সত্যি খুব আনন্দিত যে আজকে এবার এসে আমি আমার মেয়েদেরকেও এখানে পেলাম। কাজে আমি সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অবশ্যই কেন আমি প্রথমে যখন আসতাম তখন আসলে মেয়েরা ছিল না, তো কাজে তখন আমি উদ্যোগ নিয়েছিলাম এবং সেই জায়গা এবং সব কিছু আমরা করে দিয়েছি, সেজন্য সত্যি খুব আমি আনন্দিত। উপস্থিত সুধীমণ্ডলী এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং যারা নতুন স্নাতক ডিগ্রি পেলেন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি আইইউটির 35তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমি আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং বিশেষ করে স্নাতক ছাত্রছাত্রী এবং যারা গোল্ড মেডেল বা
এক্সট্রাঅর্ডিনারি রেজাল্ট করেছেন, তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, একটি রাষ্ট্র পেয়েছি, আত্মপরিচয় পেয়েছি। আমি একই সাথে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতার প্রতি, 30 লক্ষ শহীদের প্রতি, 2 লক্ষ মা বোনের প্রতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা, তাদেরকে আমি জানি আমার সশ্রদ্ধ সালাম। আমি গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করি 1975 সালের 15ই আগস্ট। এই দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত একটি কালো অধ্যায়। জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করে মাত্র কিছুদিন সময় পেয়েছিলেন দেশটা গড়তে, কিন্তু 15ই আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আমার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, আমার ছোট 3 ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এবং আমার 10 বছরের ছোট্ট শিশু ভাই কামাল জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা এবং পারভিন জামাল এবং আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের সহ আমাদের পরিবারের 18 জন সদস্য এবং আমার বাবার মিলিটারি সেক্রেটারি এবং পুলিশের কর্মরত অফিসার সহ তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আমার ছোট বোন আর আমি বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। 6টি বছর রিফিউজি হিসেবে বিদেশে আমাদের থাকতে হয়েছিল। 81 সালে আমি দেশে ফিরে আসার সুযোগ পাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে। সেই পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন। তাছাড়া তারই নেতৃত্বে আমরা সারা বিশ্বে 123টি দেশে সমর্থন আদায় করি। সেই সাথে সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ পাই এবং 1974 সালে ওআইসির সদস্যপদ বাংলাদেশ পেয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরই নেতৃত্বে। এরপর থেকেই বাংলাদেশ ওআইসির সকল কর্মসূচি এবং কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে আসছে। আমরা ওআইসির সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির গর্বিত স্বাগতিক দেশ এবং এর পরিচালনা সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা আমরা প্রদান করে থাকি। আমি আপনাদের অন্তত এটুকু আশ্বস্ত করতে চাই যে ভবিষ্যতে আমরা এই সহযোগিতা আমরা অব্যাহত রাখব, কারণ শিক্ষাকেই আমি সবসময় গুরুত্ব দিই। শিক্ষা, গবেষণা এবং শিক্ষিত জাতি ছাড়া কখনো দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গড়ে তোলা যায় না। উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, ইসলামের সোনালী যুগের বিশ্ব সভ্যতা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রসায়ন, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অবদান এক গৌরবময় ঐতিহ্যে ইতিহাস গড়ে তুলেছিল। মুসলমানগণ শৌর্য, বীর্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে। সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী মুসলমানরা আজকে কেন পিছিয়ে পড়ল তা আমাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নিজেদের মধ্যে কলহ, একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধা অভাব, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে পড়া সহ নানা কারণে আজকে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ছে। এই সম্মান ফিরে পেতে আমি মনে করি মুসলিম উম্মাহ আবার শিক্ষা গবেষণায় আর সকলের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলে এক হয়ে কাজ করবে, যাতে আমরা আমাদের ঋত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারি। আর বিশেষ করে আমাদের মুসলিম দেশের আমাদের ছেলে মেয়ে তাদের লেখাপড়া, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ করতে হবে, বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে হবে। আজকে মুসলিমদের দখলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদকে জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়নের কাজে লাগিয়ে আমাদের হারানো ঐতিহ্য আবার আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, এটাই আমি বিশ্বাস করি। এবং আমি যখনই যেখানে যাই, ওআইসির একজন সদস্য এবং সে তাছাড়া বিভিন্ন মুসলিম দেশে যখনই যাই, সকলকে আমি এই অনুরোধটাই করি। আধুনিক যুগে
দুঃখজনকভাবে মুসলিম বিশ্বে মাত্র 3টি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী গবেষণা ও উন্নয়নে তাদের অপর্যাপ্ত অবদানকে প্রতিফলিত করে। এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে মুসলমানদের আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন, যাতে তারা বেশি করে অবদান রাখতে পারেন। বিশেষ করে যখন বিশ্ব আজকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করছে, তখন আমাদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদেরও বিজ্ঞান প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং আমাদের সরকার সেই ক্ষেত্রে আমরা সবথেকে বেশি উৎসাহ দিচ্ছি। বাংলাদেশ আইইউটির মতো একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সাফল্যের অংশীদার এবং প্রতিষ্ঠায় স্বাগতিক দেশ হতে পেরে আমরা গর্বিত। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষা হলো শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য একটি আজীবন সাধনা। আমাদের ছেলে মেয়েদের, আমি আমার ছোট বোন, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা একটা কথাই সবসময় বলেছি যে তোমাদের জন্য আমরা কোনো সম্পদ রেখে যেতে পারবো না একমাত্র শিক্ষা ছাড়া। কাজে শিক্ষাটাই তোমাদের একমাত্র সম্পদ। আল্লাহ রহমতে তারা বিশ্বের বিভিন্ন ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়েছে এবং তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই করছে। এবং বাংলাদেশ আজকে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলেছি, এটাও কিন্তু আমার ছেলে সাজিব ওয়াজেদ জয়েরই কিন্তু অবদান রয়েছে। তার কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সে ডিগ্রি, এরপরে আবার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংও সে পাশ করেছে এবং হার্ভার্ড থেকে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করেছে। কাজে আজকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ, এবং আমি এই ডিজিটাল সিস্টেমে যা কিছু বললাম আমার সব শিক্ষা তার কাছ থেকে, কারণ আমি হচ্ছে বাংলার ছাত্রী, এত বিজ্ঞানের ছাত্রী আমি না বা প্রযুক্তির ছিলাম না, কিন্তু যতটুকু শিখেছি সেই কম্পিউটার শিক্ষা থেকে শুরু করে সবই কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছ থেকেও শিখছি, এখন অবশ্য নাতিপুতির কাছ থেকেও শিখি। তারা ছোট হলেও কিন্তু তারা তো এই যুগে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা আরও বেশি স্মার্ট, সেটা আমি দেখি, এই ছোট্টগুলিও দেখি বেশি স্মার্ট। যাক, আমি এই জন্য বলবো যে শিক্ষার উপরেই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আমি জেনে আনন্দিত যে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে আইইউটি ইসলামী বিশ্বের গুণগত পরিবর্তনে সর্বদা অবদান রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আইইউটির গ্র্যাজুয়েটরা প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শুধু বাংলাদেশ এবং ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রেরই নয়, বরং সারা বিশ্বে অবদান রাখতে পারে, কারণ অত্যন্ত মেধাবী আমাদের এই ছাত্রছাত্রীরা, যেটা আমরা দেখছি। আমি আশা করি আজকের স্নাতকরা আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রযুক্তিবিদ, উদ্ভাবক, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং সেই সাথে সাথে জ্ঞান অর্জন করে মান সম্মান তারা নিয়ে আসবে যার যার নিজের দেশের জন্য, স্ব দেশের জন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য ছাত্রীনিবাস নির্মাণে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে $2 মিলিয়ন অনুদান করা হয়েছে। আমি আজকে সত্যি আনন্দিত যে আজকে অনেক মেয়েদের আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুধু দেখা না, আমি দেখলাম যে মেয়েরা মানে তাদের রেজাল্টের দিক থেকেও তারা উচ্চ মান যে পেয়েছেন, গোল্ড মেডেল পেয়েছে, এটা সত্যি আমার জন্য বিশেষভাবে গর্বের বিষয়। আমি বিশ্বাস করি নারী স্নাতকরা তাদের লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমাদের এটা বললে চলবে না যে আমাদের ইসলাম ধর্ম, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন প্রথম প্রচার শুরু করেন, তখন একজন নারী বিবি খাদিজা, তিনি কিন্তু প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কাজী নারী দ্বারাই কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মের যাত্রা শুরু, এবং তিনি ব্যবসা করতেন, বিভিন্ন দেশে দেশে যেতেন, বাণিজ্য করতেন। কাজী সেখান থেকেই কিন্তু আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমি আরও নিশ্চিত করছি আওয়ামী লীগ সরকার ভবিষ্যতে আইইউটির বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সহায়তা ও সমর্থন অব্যাহত রাখবে। আমি মনে করি একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে
আইইউটি এর স্বীকৃতিকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে মুসলিম উম্মার সক্ষমতা প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সম্ভব। উপস্থিত আমাদের সুধীমণ্ডলী এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আওয়ামী লীগ সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্ন আদর্শকে সামনে রেখে সবসময় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। গত 14.5 বছর অর্থাৎ 2008 নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করার পর এ পর্যন্ত আমরা ইসলামের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। জাতিপিতাই প্রথম এদেশে আমাদের দেশে আপনারা জানেন যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছিলেন ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য। তুরাগ নদীর তীরে জায়গা দিয়েছিলেন, তাছাড়া মসজিদের জন্য জায়গা দিয়েছে, অনেক কাজ তিনি করে দিয়ে যান। আওয়ামী লীগ আসার পর থেকেও আমরা সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের দেশে প্রথম আমরা একটি ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। পবিত্র কোরআন শরীফের ডিজিটাল ভার্সন, যেখানে আরবি এবং বাংলা উচ্চারণ এবং অর্থ এবং ইংরেজি সব একসঙ্গে যে ভাষায় নিতে পারে সেভাবে যাতে পড়তে পারে, সেই ডিজিটাল কোরআন শরীফও আমি যখন প্রথমবার সরকারে ছিলাম তখনই আমরা সেটা তৈরি করি। শিশুদের জন্য বিনামূল্যে পবিত্র কোরআনুল কারীম বিতরণ করা হচ্ছে। ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। আমরা মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা শুরু করেছি এবং সেখানে প্রাথমিক শিক্ষাটাও দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি। বিভিন্ন মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। কওমি মাদ্রাসা স্বীকৃতি আমরা দিয়েছি এবং দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। ইবতেদায়ী মাদ্রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। আমরা হজ ও উমরা ব্যবস্থাপনা আইন 2021 প্রণয়ন করেছি। হজের সার্বিক কার্যক্রম এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। তাতে হজে যারা যাচ্ছেন তাদের আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না এবং আমি এজন্য আমাদের সৌদি আরবের বাদশাহ, যিনি কাস্টোডিয়ান আপ টু হলি মস্ক, তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই সুযোগটা সৃষ্টি করে দিয়েছেন বলে। আমরা দেশের প্রতিটি জেলা উপজেলায় একটি করে 564টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করার প্রকল্প হাতে নিয়েছি। ইতিমধ্যে 200 মসজিদ আমরা নির্মাণ করেছি, কারণ ইসলামের মূল যে কথা, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই সম্পর্কে যেন মানুষ যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, গবেষণা করতে পারে, প্রশিক্ষণ নিতে পারে, সেই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু এই মডেল মসজিদগুলি আমি নির্মাণ করে যাচ্ছি। এটা আমাদের নিজেদের অর্থায়নে আমি করে যাচ্ছি। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি, কারণ আমাদের বাংলাদেশ শুধু আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত দেশই নয়, এখানে অন্যান্য ধর্মের লোকও আছে, খ্রিস্টান আছে, বৌদ্ধ আছে, হিন্দু আছে, সকলেই যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে যেন পালন করতে পারে, যেটা আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, আমরা সেটাই মেনে চলি। কাজী আমরা সকলের সাথে একটা সদ্ভাব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে সেই সুযোগটা রেখেই আমরা সকলের জন্যই সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমরা বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে স্মার্ট গভর্নেন্স, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট জনসংখ্যা এবং স্মার্ট সমাজ এবং স্মার্ট জনশক্তি আমরা তৈরি করতে চাই। মানুষকে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা, যাতে তারা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অবদান রাখতে পারে। এবং স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্দেশ্য হলো পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা। আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি, সারা বাংলাদেশে কিন্তু ওয়াইফাই কানেকশন আছে, সারা বাংলাদেশের প্রতি ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। আর যে কারণে এই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করার ফলে আমাদের কিন্তু করোনা মোকাবেলায় আমরা যথাযথভাবে কোভিড-19 মোকাবেলা করতে পেরেছি, কারণ আমি তো আমার অফিস সব কিছু চালিয়েছি সেই ভার্চুয়ালি।
ক্যাবিনেট মিটিং, আমাদের অর্থনৈতিক কমিটি মিটিং সব কিছু এভাবে আমরা করেছি। আমরা প্রায় 1600 ভার্চুয়াল মিটিং আমি মাত্র এই 1 বছর 1.5 বছরের মধ্যে করেছিলাম, যার ফলে আমাদের সরকারের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রয়েছে। কাজে সেদিকে আমরা লক্ষ্য রেখেই এই ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই এবং সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি ব্যবহারকে গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ল্যাব বা কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করে দিচ্ছি, একেবারে শিশুকাল থেকে যেন বাচ্চারা শেখে। সারা দেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ইনকিউবেশন সেন্টার আমরা গড়ে তুলছি। সেই সাথে আমরা হাইটেক পার্ক গড়ে তুলছি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, কারণ আমাদের এখন বিদেশে রপ্তানি যেমন গার্মেন্টস হচ্ছে 1 নাম্বার, আমরা আগামীতে আমাদের ডিজিটাল ডিভাইস আমরা আমাদের রপ্তানি ক্ষেত্রে 1 নম্বরে যাতে আসে আমরা সেই পদক্ষেপে নিচ্ছি। আমাদের পরবর্তী টার্গেট সেটাই হবে এবং সেইভাবে হাইটেক পার্কে যাতে করে বিনিয়োগ হয় তার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। ইতিমধ্যে অনেক বিনিয়োগ আসতে শুরু করেছে। আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে চাই। শুধু তাই না, ন্যানো টেকনোলজি ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলার আইন ক্যাবিনেটে ইতিমধ্যেই আমরা অনুমোদন দিয়েছি, আগামী পার্লামেন্টে সেটাও পাস হবে। কাজেই সব ধরনের প্রযুক্তি শিক্ষা দিয়ে আমাদের এই জাতিকে আমরা শিক্ষিত করতে চাই, কারণ শিক্ষা ও গবেষণা এছাড়া একটি জাতি কোনো উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারে না। আজকে গবেষণায় জোর দিয়েছি বলেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। আমাদের যারা মেধাবী শিক্ষার্থী আমরা তাদেরকে বৃত্তি দিয়ে থাকি, প্রণোদনা দিয়ে থাকি। দেশ বিদেশে নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণার জন্য তাদের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার ফলে আজকে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা, আবাসন ব্যবস্থা, কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন সহ বিভিন্ন আর্থসামাজিক খাতে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এমনকি কোভিড-19 বা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধও আমাদের অগ্রযাত্রা থামাতে পারেনি। এটা আমরা, যদিও আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, তবুও আমরা এটা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমি একটু তুলনামূলক চিত্র দিতে চাই, কারণ আমি 2008 নির্বাচনে সরকার গঠন করে এই 2000 আজকে 23, এই 14 বছর কয়েক মাস হলো একটা স্থিতিশীল অবস্থা বাংলাদেশে বিরাজমান, যার ফলে হয়েছে যেমন 2006 সালে আমাদের দারিদ্র্যের হার ছিল 41.5%, আজকে তা কমে 18.6% আমরা নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। চরম দারিদ্র্যের হার ছিল 25.9, আজকে তা 6.7% কমে গেছে ইনশাল্লাহ। আর এই চরম দারিদ্র্য বলে কিছু থাকবে না বাংলাদেশে, সকলের জন্যই আমরা ব্যবস্থা করব। বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে জিডিপির আকার 2006 সালে যেখানে ছিল মাত্র $60 বিলিয়ন, বর্তমানে তা অর্থাৎ 2022 সালে তা দাঁড়িয়েছে $465 বিলিয়ন উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় যেটা ছিল $543 2006 সালে যখন বিএনপি জামাত ক্ষমতায়, আজকে এই 2022 সালের হিসেবে তা বৃদ্ধি পেয়েছে $2,824 উন্নীত হয়েছে। কাজে 543 থেকে আমরা $2,824 উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি। মানুষের গড় আয়ু যেটা মাত্র কত 57 বছর বা এরকমই ছিল, আজকে তা 73 বছরে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতার হার যেটা মাত্র 45% ছিল, আজকে তা আমরা 75% উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি। বিগত 14 বছরে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি 1000-এ 21 এবং মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখে জীবিত 123-এ আমরা নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের বাজেট, আমি আগে বলছি বাজেট যেটা 2006 সালে মাত্র 61,000 কোটি টাকা ছিল, আজকে সেই বাজেট আমরা 6 লক্ষ কোটি টাকায় উন্নীত করেছি। তবে আগামী 1 জুন আমরা নতুন বাজেট দিতে যাচ্ছি, ইনশাল্লাহ আমরা 7 লক্ষ কোটি টাকার বাজেট দিতে সক্ষম হব।
এটা সম্ভব হয়েছে কেন? সম্ভব হয়েছে একটি কারণে। 2008 সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জহির সরকার গঠন করেছে। আজকে 2023 সাল পর্যন্ত একটা স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশ বাংলাদেশে বিরাজমান। এর মাঝে অনেক ঝড়ঝাপটা এসেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর আমি বলবো যে দেশটা যখন একটা স্থিতিশীল থাকে, দেশটায় যখন একটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকে, তখনই দেশটা উন্নতি করতে পারে। আর তার জন্য লাগে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। আমরা কিন্তু মানে আমাদের প্রত্যেকটা প্ল্যান প্রোগ্রাম টার্গেটেড, টাইম বাউন্ড। আমি 2007 সালে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম, সেই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের সময় আমাকে সলিটারি কনফাইনমেন্টে রাখা হয়েছিল। আমি সময়টা নষ্ট করিনি, তখনই আমি বসে লিখেছিলাম যে যদি সরকারে যাই কোন সালের মধ্যে কি কি করব। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সেই পরিকল্পনাটা আমরা নিয়েছিলাম এবং 2021 সালকে আমরা টার্গেট করেছিলাম যে 2020 সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং 2021 সালে বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করব। এই 21 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটা ধাপ উঠিয়ে নিয়ে আসতে চাই। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করে গিয়েছিলেন। মাত্র 3 বছর 7 মাস 3 দিন তিনি ক্ষমতায় থাকতে পেরেছিলেন, যেখানে বাংলাদেশে 80-90% মানুষই ছিল দরিদ্র, 80% মানুষই দরিদ্র সীমা নিচে। সেই মানুষগুলির জন্য একটা সুন্দর সমাজ দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর কিন্তু বাংলাদেশ আর এগোতে পারেনি। আওয়ামী লীগ আসার পরে এই স্থিতিশীল অবস্থা থাকার কারণে আজকে কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। এই স্থিতিশীল পরিবেশটাই হচ্ছে বাংলাদেশের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। একটা গণতান্ত্রিক ধারা আছে বলেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে এবং আমাদের নীতি কৌশল এবং সুস্পষ্ট পরিকল্পনা। কারণ আমরা শুধু রাজধানী ভিত্তিক না, আমরা তৃণমূল পর্যায়ে অর্থ সরবরাহ করে মানুষের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা এবং শিক্ষা, এবং আজকে সারা বাংলাদেশেই আমরা বিভিন্ন ধরনের ইউনিভার্সিটি কিন্তু করে দিয়েছি। সে অত বেশি বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, কিন্তু আজকে বাংলাদেশের সব ধরনের শিক্ষার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েরা পায়, সেই ব্যবস্থাটাই আমরা নিয়েছি। কাজে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এখন 2021-এ আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। এই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আমরা কার্যকর করব 2026 সালে, কিন্তু 2021 থেকে 2041 এ পর্যন্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি যে 41 সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু সেই সাথে সাথে জাতিসংঘ যে SDG সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ঠিক করেছে 2030, সেটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও আমাদের অনেক অগ্রগতি আছে। আমরা তার সেই দিকে লক্ষ্য রেখেও ওই 30 সামনে রেখেছি, যাতে 31-এর মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে আসতে পারি এবং 41-এ আমরা উন্নত হতে পারি। সেইভাবেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমি এটাই চাই যে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট জনগোষ্ঠী যারা IUT থেকে আজকে ডিগ্রি পেয়েছেন, শুধু বাংলাদেশ না, নিজের দেশ যে যে স্ব দেশে যেও আপনাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবেন। আমি প্রিয় স্নাতকবৃন্দ, আজ তোমরা তোমাদের জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক অর্জন করেছ। অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত এই সাফল্যের জন্য তোমরা নিজেরাই গর্বিত হওয়ার যোগ্য বলে আমি মনে করি। বিগত বছরগুলোতে শেখা জ্ঞান, সংস্কৃতি, রীতিনীতি তোমাদের জীবন দর্শনে মিশে থাকবে এবং তা আগামী দিনগুলোতে বিশ্বায়নের যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনে তোমাদের সহায়তা করবে। আমি বিশ্বাস করি এখানে তোমরা যে বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন তৈরি করেছো বিভিন্ন দেশ থেকে, এই অসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ তা সামনের দিনগুলিতে তোমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে, মেল বন্ধন সৃষ্টি করবে এক একটা দেশের সাথে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তোমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করেছো সেই শিক্ষা দ্বারা আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবে এবং তোমাদের সকল স্বপ্ন এবং সেই সঙ্গে তোমাদের পিতা মাতা এবং তোমাদের দেশের বিভিন্ন দেশে যারা প্রতিনিধি, সেই সকল দেশের জাতি, তাদের সকলের আশা আকাঙ্ক্ষা যেন তোমাদের দ্বারাই পূরণ হয়, তোমরাই যেন সেভাবে গড়ে তুলতে পারো, সেটাই আমি চাই এবং আমার সেই বিশ্বাস আছে যে তোমরা তা পারবে, কারণ তোমরা নতুন যুগের। আর আমাদের
যারা আমার দেশের আছে তাদের বলবো 41-এর সৈনিক তো তোমরাই হবে, তোমরাই পরিচালনা করবে এই দেশকে। ভদ্রমহিলা মহোদয়গণ, পরিশেষে সফলভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য আমি আবারও স্নাতকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আইইউটির 35তম সমাবর্তন আয়োজনের জন্য মাননীয় উপাচার্য ও তার দলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং যারা গোল্ড মেডেল এবং অসাধারণ অর্জন করেছে তাদের সবাইকে আবার আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও দোয়া রইল। আমি মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি ভবিষ্যতে ইসলামী উম্মার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। আমি সকল শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ। We express our sincerest thanks and gratitude to our honorable chief guest for her time and valuable speech. Guests are requested to kindly remain seated until the academic procession leaves the convocation venue completely.